ich bin ein bisschen gelangweilt. એટલે હું બોર થઈ ગઈ છું થોડીક, પણ બિકોઝ મારે વિડીયોઝ છે બનાવવા માટે, સો આઈ એમ હેપી, બટ આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ અધર્સ how everyone's coping up. Also, was machen wir heute? Seite Nummer 18, Übung 2. Ergänzen Sie der Kasten aus Aufgabe 1 hilft. Oh, ergänzen Sie એટલે કે fill in the blanks. Ergänzen Sie, આ બધું fill કરો. Der Kasten auf Aufgabe 1 hilft. So, અહીંયા તમને એક nomen મળી ગયું with article. So, der Kasten is આ જે છે ને box. So, der Kasten. Hallo, ich bin Frau Schiller und wie heißen Sie? તો હવે આને છે ને આપણે બે રીતે કરી શકીએ કે આપણે બીજા કોઈનો આન્સર્સ કરી શકીએ અહીંયાથી આ પેજમાંથી જોઈને, અહીંયા બધું આ જે આ લાસ્ટ પેજમાં કર્યું ને, યા તો આપણે આપણી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ. સો આઈ થિંક કે આપણી ઇન્ફોર્મેશન આપવી બેટર છે, એટલે તમે બી આ યુઝ કરી શકો. સો વી હાઇસન ઝી, ich heiße, પછી તમારું નામ, તો ich heiße Vibha. Tag Lena, Tag Vibha. Okay. Was trinken Sie? Kaffee. Bitte. Bitte એટલે કે please. Woher kommst du? Ich, comma, હવે આ એન્ડિંગ જો અહીંયા ST છે, ST, અને અહીંયા આ બે સેડે A છે. Ich komme aus Indien. Gehen wir weiter. પછી અહીંયા શું છે? હા, નંબર 5. Hallo Katja. So, hello Vibha. ઈ મને કહે છે hello Vibha, હું મને કહું છું hello Katya. પછી અહીંયા aus China, એટલે આ ક્યાંથી છે? તો હવે આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક જોયો, તો we have to form a question. Woher kommen Sie? या तो woher kommst du, woher kommt ihr, બધું ચાલે. Kommst du, kommt ihr. અરે આજની ડેટ 2nd April 2020, lockdown, coronavirus, stay at home, stay safe, etc. etc. તે બેટા, તો હવે આનો આન્સર જો અહીંયા જ છે. અગર તમે આસપાસ જો ને તો તમને આન્સર મળી જ જાય, તમારે વધારે સોચવાની બી જરૂર નથી. Was trinken Sie? Tee, bitte. So, આ થઈ ગયું આજ માટે. Also, wir lesen das einmal. Lesen ist sehr, sehr wichtig, ja, für alle Sprachen. Hallo, ich bin Frau Schiller und wie heißen Sie? Ich heiße Vibha. Tag Lena, Tag Vibha. Was trinken Sie? Kaffee, bitte. Woher kommst du? Ich komme aus Indien. Hallo Vibha, hallo Katja. Woher kommen Sie? Oder woher kommst du? Woher kommt ihr? Ups, નાનું હોવું જોઈએ, કેપિટલ નહીં. Aus China. Was trinken Sie? Tee, bitte.
Super, genug für heute. Treffen wir morgen. Also, danke, auf Wiedersehen.